Okay, hello everyone. We're going to start the technical session 4 on software architecture and development. And today we're going to have 4 papers. We're going to start the presentations with the paper on privacy-aware blockchain solutions, design and threat analysis. Later we're going to have towards the consolidation of cybersecurity standardized definition, a tool for ontological analysis, a unifying approach to breakpoint specifications, and finally, we're going to have uma arquitetura de informação, de sistemas de informação multi-agente orientada a processos. So we're going to start with Maria Fernanda Molina. She's going to present the first paper. Welcome, Maria. You're going to have 15 minutes for presenting the papers. Later, we're going to have some questions, and we're going to have some more or less 5 minutes for questions. So welcome here. You can start presenting your slides. Feel free to start anytime soon. Thank you. Buenos días. Mi nombre es Fernanda Molina. Yo voy a presentar este paper que hicimos con Gustavo, Betarte y Carlos Luna como tutores, como parte de una maestría del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República del Uruguay. Este trabajo comenzó con un estudio de blockchain, sobre todo pensando en los problemas de seguridad y privacidad que puede presentar y de cumplimiento con respecto a las regulaciones de la protección de datos personales. Blockchain, como sabrán, es una tecnología muy nueva que ofrece muchas ventajas frente a los sistemas transaccionales tradicionales, como ser la descentralización, la transparencia y la trazabilidad, pero también tiene algunas desventajas, como los problemas conocidos de performance y de escalabilidad, pero si lo miramos desde el punto de vista de seguridad y privacidad, también tiene grandes problemas, como ser temas de confidencialidad, de inmutabilidad o control de acceso. Es por eso que se han empezado a aplicar sistemas de off-chain, que es mover cierto procesamiento o cierta información fuera de la cadena de bloques. Y es en base a esto que presentamos en este paper un framework que desarrollamos proponiendo una arquitectura que puede permitir utilizar blockchain respetando las normativas de protección de datos personales y de privacidad y seguridad. Además presentamos, para poder analizar este framework, una metodología de análisis de amenazas de seguridad y de privacidad para este tipo de soluciones, y realizamos una prueba de concepto aplicando este estudio en un sistema de validación de certificados digitales. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es los problemas de seguridad y privacidad que puede haber en blockchain y off-chain, relacionados con el cumplimiento de la protección de datos personales. Blockchain en realidad ofrece muchas ventajas para estas regulaciones, porque por diseño resuelve muchos de los requisitos que hay. Por ejemplo, ofrece transparencia, dado que todas las transacciones son validadas y procesadas por todos los nodos de la cadena. Por el mismo motivo, y la inmutabilidad de la cadena hace que la trazabilidad y la actividad de log sea natural en este tipo de sistemas. El derecho de acceso a la información también se resuelve por diseño. Y los conceptos de seguridad por diseño, como las técnicas de cifrado y de hash que utiliza la misma arquitectura. Ahora, sí presenta grandes dificultades que pueden llegar a ser incompatibles con estas normativas, como son los temas de confidencialidad, por lo mismo de que todas las transacciones están procesadas por todos los nodos. La inmutabilidad del sistema es un problema a la hora del derecho de borrado de información y de modificación de la información para cumplir esto. Y la asignación de responsabilidades sobre el procesamiento de datos también es un problema, sobre todo en las redes abiertas. Ahora, si empezamos a incorporar el concepto de off-chain, esto vemos que resuelve algunos de estos problemas, como los problemas de confidencialidad y mutabilidad, al quitar los datos personales, por ejemplo, de la red blockchain. Pero sin embargo se introducen otros problemas. Por ejemplo, empieza a haber problemas de integridad que antes no habían, para lo cual debemos pensar en mecanismos de verificación del procesamiento de la información almacenada, como pueden ser los conocidos como Zero Knowledge,
Empieza a haber problemas de disponibilidad, para lo cual hay que pensar en arquitecturas descentralizadas o redundantes, y problemas de auditoría, para lo cual hay que considerar mecanismos auxiliares. Bueno, en base a esto es que nosotros propusimos una arquitectura donde en definitiva se guarda la información personal en una red off-chain, y utilizamos la red blockchain para 3 actividades. Por un lado, para almacenar la política de acceso y realizar el control de acceso, para manejar toda la trazabilidad auditoría del sistema, y para realizar el control de integridad. Este control de integridad puede realizarse, por ejemplo, almacenando un hash de la información que está guardada en la off-chain. Para el acceso al sistema utilizamos un gateway, que es la interfaz entre las 2 redes, y para la validación de acceso, un Security Token Service que dé comunicación para validar la política de acceso que está en la blockchain. En este sistema proponemos 8 casos de uso que están descritos en el paper. Acá podemos presentar un poco más en detalle 2 de ellos, Data Access y Verify Data. En el caso de Data Access, cuando un usuario quiere acceder a información personal, tiene que hacer la solicitud, y primero la blockchain lo que va a hacer es activar el mecanismo de control de acceso y validar este acceso. El acceso fue aprobado previamente en otro caso de uso. Si es autorizado, se envía un token que es presentado al off-chain para que lo pueda validar contra la red de blockchain. Y así, una vez validado, es que se envía la información. Ahora, si el usuario lo que quiere hacer es validar una información que ya tiene, puede presentar un hash de la misma, y la red blockchain va a hacer 2 cosas. Primero, va a validar ese acceso, al igual que en el caso anterior, porque consideramos que la verificación de un dato personal también es un dato personal, y por lo tanto tiene que ser autorizado. Y después va a hacer el control de integridad correspondiente para dar la respuesta. Acá se observa que no es necesario conectarse con la red de off-chain, porque el control de integridad está íntegramente en la red de blockchain. Después de este sistema que proponemos, es que analizamos una metodología posible para hacer análisis de seguridad y de privacidad para este tipo de sistemas, para lo cual proponemos utilizar la metodología de OWASP, que divide en 6 etapas este tipo de análisis. Primero se identifican los objetivos de seguridad, para lo cual usamos la técnica de CA4AM. Se perfila la aplicación, haciéndose consultas como dónde va a estar instalada, quiénes van a ser los participantes, qué sistemas de seguridad se van a considerar. Descomponemos la aplicación en partes para analizarla por partes. Identificamos las amenazas, para lo cual proponemos utilizar las metodologías de Stride y Cenil. Después identificamos las vulnerabilidades que pueden hacer propensas a estas amenazas, y así podemos rankear las amenazas y definir acciones a tomar. En cuanto a las amenazas que vamos a usar en este modelo, por un lado les decíamos que proponemos utilizar la metodología de Stride para las amenazas de seguridad. Esta metodología separa en 6 categorías, en estas 6 categorías, los tipos de amenazas. Pero como queremos incorporar el concepto de amenazas de privacidad, utilizamos también la metodología de Cenil, que considera riesgos de privacidad desde el punto de vista de los datos personales, como disponibilidad, problemas de disponibilidad, integridad o confidencialidad, pero también desde el punto de vista del procesamiento de esos datos y del cumplimiento de las normativas vigentes. Ahora, también incorporamos a esta metodología amenazas específicas de la tecnología blockchain, como ser amenazas a la confidencialidad y a la inmutabilidad, al manejo y la pérdida de las claves, que son muy importantes en este sistema. Hay amenazas específicas de los smart contracts y de la tecnología detrás de los smart contracts. Hay además amenazas específicas al sistema transaccional, como el riesgo conocido como double spending, llegar a pagar 2 veces por una misma transacción, o amenazas específicas de los protocolos de consenso usados, como los conocidos en Predictable State, referidos a la variabilidad que tiene esta red cuando se ejecutan transacciones, o el del 51% attack, que se refiere a lo que pasaría si una mayoría tiene control de una red pública. Por otro lado, hay amenazas a considerar de la red off-chain, que también está incorporada en el sistema, como ser los casos que hablamos un poco antes, de integridad, de disponibilidad y de trazabilidad.
Finalmente aplicamos estos conceptos a un caso de estudio relacionado con la validación de títulos digitales. El caso corresponde a un estudiante que presenta su título universitario en tercero, que puede ser un posible empleador, y esta persona quiere poder validar la integridad de ese título, para lo que se propone utilizar la tecnología blockchain. Esto fue una consulta del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República del Uruguay, que estaba estudiando soluciones de este tipo de países vecinos que también están viendo de aplicar la tecnología blockchain para esta problemática. En el modelo que habíamos propuesto, nosotros proponemos una red cerrada, donde está solo la Universidad de la República y los distintos nodos en las facultades, y el CESIU, como organismo, controla todos los certificados en la red blockchain. Y en la red blockchain lo que se tiene es el hash de estos certificados. Si vemos el caso que habíamos analizado de Verify Data, acá el empleador puede hacer la consulta para validar un certificado, pero debe previamente ser validado por la política de acceso. Eso implica que esta persona tiene que haber sido autorizada por el estudiante y haber sido ingresado al sistema por el CESIU. Una vez que es validado su acceso, es que pueda realizar el control de integridad y se le envía la respuesta. Este no es un caso menor porque el CESIU hizo incluso la consulta en la Unidad Reguladora de Datos Personales del Uruguay de si era posible hacer público este tipo de consultas, y la respuesta fue que no, que precisamente se considera que es un dato personal, la sola validación de un dato personal. Y bueno, eso condice un poco con lo que habíamos planteado en el modelo. Después aplicamos la metodología de análisis de riesgos a este caso de esta prueba de concepto, y pudimos ver que más de la mitad de los casos de las amenazas que detectamos se mitigan por diseño, y una cantidad menor o no aplican o no son mitigadas, sobre todo relacionados a casos de denial of service, y un 40% aproximadamente se mitiga por implementación, sobre todo relacionados a técnicas de cifrado y técnicas de hashes que se utilicen o cifrado de los canales de comunicación. Bueno, como conclusiones, a nuestro entender pudimos presentar una solución que permite utilizar blockchain respetando los principios de privacidad y seguridad que se exigen en la protección en los reglamentos de protección de datos personales. Presentamos una metodología que puede ser usada para validar las amenazas, analizar las amenazas de seguridad y privacidad para este tipo de soluciones, y pudimos aplicar estos conceptos en un caso de uso, donde vimos que más de la mitad de las amenazas detectadas se resuelven por diseño. En cuanto a trabajo futuro, en otra maestría se está trabajando en la implementación de un prototipo de esta prueba de concepto, y un caso que se está analizando también tiene que ver con la descentralización de la autenticación para estos empleadores, estas terceras partes, tal vez a través de un sistema descentralizado de identificación digital. Bueno, eso era un poco lo que tenía para presentar, así que muchas gracias por escucharme y por cualquier consulta. Muchas gracias, María Fernanda. I'm going to check if we have some questions here. Not yet. People are a little bit shy in the YouTube channel. It was not clear to me if when you are using the OWASP methodology for applying the threat analysis model, the threat model analysis, in which part of the process you are combining the Microsoft methodology you are using with the privacy one. So this is not, I'm not sure where the privacy issues are being addressed during the process. Yes, in the definition of the threats, in the part where we must identify threats, we list threats related to Stripe and to Sanil, and threat specific from chain and off-chain. Okay, so the privacy issues are addressed in different parts of the process depending on what you are concerned about. For example, if you are trying to identify the threats, you get some guidelines from CNU. Yeah, is it the correct name, CNU?
Yes, for example, CENIL considers lack of responsibility of the treatment of personal data, failures of the information provided by the users, lack of controls over the treatment, and so you must consider to take controls on all the process when you assign the control access, something like that. Okay. Another question, let me see if anyone is asking something in the Discord channel. No, there is no question yet. Another question that came into my mind is there any possibility to have some kind of general strategies for some recommendation for this kind of architecture? So when you are using a blockchain-based architecture with some off-chain and components, for example, is there any kind of strategies that we already know that we can use for preserving privacy and things related to security? Yes, you have to consider additionally some strategies and some architecture. For example, it's difficult in an open blockchain to preserve to be GDPR compliant because you have the problem to assign a responsibility. So this kind of solution is important to be implemented in a private blockchain, for example. And another problem is the hash techniques you use, because the hash of a data is still a personal data. So you have to respect the GDPR compliant regulations. And there's a problem about related to delete a hash, for example, in the blockchain. What happened with the blockchain, with the hash that is still in the blockchain. So to work with this, exist some techniques to implement hash that you must consider, like use a salt, a unique salt. The same happens with keys, with private public keys. It's better to use a unique keys for each transaction, for example. So it's not only the architecture, so you have to consider some implementation, some concept in implementation. Okay, perfect. We have one question from Isabel. She's asking, she's congratulating your presentation, muy buena. She's asking if you can comment a little bit about the access control mechanism, the authorization, how you manage it in the architecture and the solution. Ok, lo hablo en español. O sea, lo que proponíamos era usar un token service. Entonces, la política de acceso está en la blockchain valida la política de acceso. Una vez que el acceso es autorizado, presenta este token, la red off-chain puede consultarlo a la blockchain de nuevo. La blockchain y la comunicación entre off-chain y blockchain sería a través de este service token para validar el acceso. Una vez que se valida el acceso asociado al objeto que se va a presentar, es que la off-chain sabe que puede otorgar el dato solicitado. Okay. I believe you have no more question yet, but probably we'll have some more questions in the Discord channel. So if you can join us later, Fernanda, it will be great. So congratulations for your work. Thank you. For people that is actually interested in this blockchain matter, you can read the paper and the proceedings later, and you can send some email for Fernanda to ask about it. Okay. So thank you a lot for the presentation. Thank you for being on schedule. Thank you. That's Bye. great. Bye bye. So now let's move to the next paper. It is going to be presented by Lenin. And the title is Toward the Consolidation of Cybersecurity Standardized Definition, a Tool for Ontological Analysis. So welcome, Lenin.
You can start presenting your slides. You have 15 minutes to make the presentation, and later we have some, if you have some questions, we can go for more 5 minutes. Thank you for being here. Good presentation. I will leave you the people. Thank you. It's okay. ¿Se está compartiendo? Yeah. Thank you. It's perfect. Hola, hola. Hola a todos. Pues soy Lenin Javier Serrano Gil. Y vamos a tratar de comentar acerca de nuestro trabajo. Este trabajo pues es liderado por la ingeniera Beatriz Franco Martínez, que pues está aquí con nosotros, con la tutoría de los profesores Oscar Pastor, José Ignacio Panach y José Reyes. Vale, nuestro trabajo pues sería en español hacia la consolidación de definiciones estándares de ciberseguridad, una herramienta para análisis ontológico. ¿Vale? Ok. Vamos pues, voy a tomar por aquí mi puntero. Ok. Vamos a dar una introducción del problema acerca del análisis de dominios complejos, sobre el caso de estudio que nosotros estábamos manejando sobre Cybersecurity o ciberseguridad, en el dominio de ciberseguridad. Luego la definición del diseño de la API, la API que se presenta como herramienta, y el caso de estudio orientado sobre esa API. ¿Vale? Y seguido pues las conclusiones y las preguntas. Ok. El análisis, luego el análisis de dominios complejos pues es un reto. En esta diapositiva podemos ver dos dominios, uno de ellos que lo ha trabajado el grupo de investigación ya en varios años, y es el dominio del genoma humano, y por el otro lado nuestro caso de estudio que está orientado a la ciberseguridad. Analizar este tipo de dominios es bastante complejo, ya que pues tienen grandes volúmenes de datos, que junto con la relación que se presentan estos datos presentan grandes cantidades de información del orden del Big Data, ¿no? Entonces, trabajar o tratar de hacer análisis a estos dominios, pues presentan varias dificultades, de las cuales pues tratamos nosotros de solventar en un proyecto que venimos realizando con la empresa Accenture, donde tratamos de analizar analizar estos dominios en el caso de ciberseguridad sobre grafos de conocimiento. Los grafos de conocimiento como un modelo, pues presenta una forma o es una herramienta que nos ayudaría a establecer o tratar de hacer análisis sobre este dominio. El dominio de la ciberseguridad pues es un dominio interdisciplinar y es un dominio que estamos tratando de manejar y de poder analizar. Entonces, llevar una empresa, hacer un análisis sobre una empresa o una organización en la cual podamos modelarla sobre un grafo de conocimiento y a partir de ese grafo de conocimiento, pues analizar en este término, en este dominio, cómo está la empresa y qué decisiones o qué campos de acción, controles y demás podemos tomar con respecto a los dominios de seguridad. Esto nos da muchas visiones. Entonces, crear este grafo de conocimiento pues nos presenta el reto de que debemos poner ahí aspectos consensuados, aspectos o terminologías, pues, llamamos terminologías porque de ahí nació nuestro problema, terminología consensuada, es decir, que todos estemos de acuerdo y que todos manejemos de una manera clara la misma semántica, la misma sintaxis, para que estos grafos puedan de la mejor manera mostrar la realidad y poder abstraer esa organización o esa empresa que debe ser analizada. De ahí se presenta que, por ejemplo, en la ciberseguridad, perdón, pues tenemos muchos campos y aquí, como mostramos en la diapositiva,
pues podemos ver que ciberseguridad puede verse desde el punto de análisis de virus, de malware, desde el punto de análisis del lenguaje de programación en el que están funcionando los sistemas. Bueno, vale la aclaración que hablamos de ciberseguridad desde la definición de la ISO 27032, donde pues es la seguridad del ciberespacio. El ciberespacio pues lo contiene todos los dispositivos que ofrecen comunicaciones y que pues entre todos están manejando un objetivo, ¿no? Tenemos entonces aspectos para ver desde la parte de programación, aspectos desde controles y análisis de seguridad, aspectos hacia si sucede algo, cómo se va a manejar un plan de contingencia, aspectos a cómo vamos a revisar o cómo vamos a analizar el sistema. Entonces ahí entra, por ejemplo, análisis de seguridad basados en pruebas de penetración, ¿no? O hacer hacking ético a una organización. Y el trabajo que nosotros queremos hacer es poder plantear esa organización en un grafo de conocimiento y atacarlo desde la analítica que se puede realizar sobre este tipo de herramientas. Pues trabajando en este dominio, pues se nos ha presentado el problema o el reto que, pues si yo quiero modelar esa empresa, pues tenemos que tener tenemos que tener una base ontológica bien formada y que todos los expertos que están trabajando en la creación de este modelo, por ejemplo, de este grafo de conocimiento, estén coordinados y tengan una idea clara de lo que se está hablando, lo que se quiere representar. Entonces, eso es un reto que pues, es el problema que nos ha presentado tratando de crear esta API para gestionar los grafos. Y es que cuando se van a crear los grafos, cuando se va a modelar el sistema, pues todos aparentemente tenemos la misma idea de qué son las cosas. Y hablo de las cosas, de los términos, en este caso de ciberseguridad, que están puestos en los estándares y que existen varios de ellos y varios puntos de vista. Se supone que todos estamos hablando de la misma manera, todos entendemos la misma semántica y manejamos la misma sintaxis, pero de un estudio que se hizo para definir los términos y obtener una base ontológica bien formada, pues resulta que no. Resulta que existen profesionales que están en el mismo, son en el caso, por ejemplo, profesionales de seguridad, tenemos profesionales de seguridad que pues, están en la misma línea, pero tienen unas visiones diferentes, como lo muestra, por ejemplo, la diapositiva, con respecto a un término, bueno, a varios. En este caso, pues, la diapositiva tenemos lo que es riesgos, ¿vale? Vista de la perspectiva de un gerente de sistema, o vista desde la perspectiva de un ingeniero de seguridad, donde ligeramente el término puede ser interpretado de diferente manera, o la definición del término puede verse de diferente manera. En este caso, tenemos ISO y Marguerite, que es una metodología de análisis de riesgos, que inclusive está basada en ISO, pero que un ingeniero desde la perspectiva de Marguerite y otro ingeniero desde la perspectiva, o un experto desde la perspectiva de ISO, pueden interpretar el término de manera diferente. Entonces, en este problema, o llegados a este problema, pues hemos trabajado o hemos intentado crear una base ontológica que nos ayude a solventar, o que nos ayude en el momento que se vayan a gestionar, o se vayan, bueno, en la creación de estos grafos de conocimiento, tener la certeza de poder manejar la misma base ontológica y tener una definición clara para poder tener un buen modelo y pasar ya al análisis del sistema. Luego, partiendo de esa necesidad, pues se plantea esta herramienta, que sería una ontología para hacer análisis ontológico, ¿vale? Donde pues buscamos traer estos dos mundos, ¿no? El dominio del experto, el dominio, en nuestro caso estoy en el dominio de la ciberseguridad, y el dominio de la ingeniería de la ontología, para poder tener
o presentar o poder validar que los términos estén bien fundados, para poder pues, nosotros manejarlo en nuestro grafo de conocimiento. De ahí esta herramienta se produjo o se diseña a partir de estas cuestiones de competencia. Con estas cuestiones de competencia pues se plantea una ontología de referencia para luego crear la implementación de la API. Pues digo API, pues es una herramienta, es una API porque está basada o fue creada como un RESTful para ser consumido por otras aplicaciones. La ontología de referencia en la que está pues basada en la herramienta garantiza que nosotros podamos definir estos términos y podamos encontrar o saber de dónde vienen estos términos, dónde están fundamentados, con qué ontología fueron creados, saber que la ontología, cómo está compuesta, ¿vale? Inclusive validar si la ontología está, bueno, en este caso, por ejemplo, aparece esta regla donde la ontología no se puede componer de sí misma, ¿vale? Validar entonces cómo está compuesta la ontología, dónde está compuesta. Saber también qué tipo de ontología es, o cómo está clasificada, si es una ontología de referencia, si es una ontología operacional, porque los términos pues están planteados en muchas ontologías, de ellas nacidas de una ontología de referencia o otras que simplemente son ontologías operacionales que no tienen ontología de referencia. Entonces, para tener estos aspectos claros y poder, cuando se va a utilizar el término, pues estar seguro que es la manera correcta y que es el consenso de los expertos. También la aplicación, aparte de manejar esa clasificación, puede llegar a la granularidad de determinar si es una ontología para tareas, si es una ontología de aplicación, si es una ontología de dominio, si es una ontología para manejar procesos como es la core, y saber si la ontología, la que está basada, en la que se expresan estos términos, es formal o informal, o qué tan pesada es o qué tan liviana es, ¿sí? Recordar que pesada significa que pues, tiene un mayor número de axiomas, ¿vale? Y que eso es mucho más difícil de implementar. Todo esto se traduce, o para cubrir esta necesidad, pues, se traduce en esta API, en este RESTful, ese punto RESTful, desarrollado pues, a través de las tecnologías actuales, con JavaScript, almacenando en MongoDB y publicado sobre un servidor Express. Al final tenemos unos JSONs, ¿vale? Unos JSON que, pues, de acuerdo a las consultas que se hacen, te identifica un término, en este caso en el dominio o la experiencia de ciberseguridad, te identifica este término, te muestra las diferentes definiciones, ¿vale? Las diferentes fuentes de donde se puede traer este término, ¿vale? Y la relaciona, o el término cómo está relacionado con las diferentes ontologías que hacen alusión a ese término, o que están definiendo ese término. De tal manera que podemos tomar una decisión de cuál de las definiciones es la más adecuada desde el punto de vista del dominio y desde el punto de vista de la ingeniería de la ontología. De ahí, pues, la conclusión del trabajo es que tenemos una herramienta que nos permite tomar estas decisiones, revisar estos términos desde ambos aspectos, ver, usarla al momento de crear este tipo de modelos, hablando de los grafos de conocimiento, para que el modelo pues, se acerque y sea lo más correcto o se encuentre de la mejor manera para representar pues el caso que queremos estudiar. En este caso, pues, valga la redundancia, la seguridad. Y muchas gracias. ¿Preguntas? So thank you, Lenin. That was on time. Let me see if we have some questions at YouTube.
Not yet. Some questions maybe on Discord. Not yet. I have a question. What was this? What were the sources you used to, and how was the process to collect the information for building an ontology for cybersecurity? So maybe you can have some standards, but what was the criteria for selecting your sources? How did you conduct a kind of systematic literature review or something to get knowledge for later to build the ontology, to develop the ontology, and how you plan to assess the ontology, how you plan to evaluate the ontology, for example, from the perspective of security experts or security professionals? Yes, I can answer for you. Okay. Well, firstly, we have two different sources of information. In the first step, we made state-of-the-art research for cybersecurity ontologies, and now it's we have this information published in another paper. And now we are providing, we found some gaps. We are fulfilling these gaps with systematic literature review, which is still in process. So it's part of the next work, next publications to show the results we have about this topic. In the about the ontologies and the analysis, we have the Accenture support. We have Lenin as a cybersecurity specialist. I am in the ontology engineering process. We have our Universidad Politécnica de Valencia team helping us with all this part of data for our part. And we have Accenture team from Tel Aviv lab helping us with other issues related to the domain and the specialists, domain specialists. So we have the support of them. In terms of ontological analysis, we are supporting our research in this information. The data we have now is provided in the API. We have found for the standards. We collect most common standards used in the cybersecurity domain, and we made a survey with classmates in Universidad Bolivariana de Colombia. This is the correct name of the university. Sí, es correcto. Yeah, it's correct. We use the help of the students to read the standards and provide us the correct definition for each term we found in the studies we have in the state of the art. We made one first step to fulfill the databases, and now we are in the next year. We are this year 2021. We have another group of students complementing this process with newer data. So we intend to provide another paper with these results, and meanwhile we are working on an interface for helping to see this data better than JSON files. Okay, thank you. So apart from the ontological part, the ontology engineering, you are also concerned with the pragmatics of providing access to this knowledge so people can actually make some search and navigate through the concepts. That's nice. Yes. We have a big team. We have people in Tel Aviv, here in Spain, in Colombia, many people. So we need these people talk and stay in the same page about the same
about each concept, not only to understand each cybersecurity concept, but being able to provide interoperability among different ontologies applied for the Accenture team, because they have data provided from different places, different databases, different ontologies, different ontological bases. So we need to clarify each concept and say if certain concept like risk, for instance, can be interpreted exactly the same way in another databases or in another ontology. So really, we really are talking about the same thing, or it's just a syntax? Yeah, yeah. And maybe a good exercise for checking this, you can get, for example, those vulnerabilities database to check if you can classify those vulnerabilities based on your ontology, or, for example, get some cybersecurity tools that support, for example, static analysis or any other kind of protections, and see if you have the same language or at least semantically the same. Yes, yes. So one of the gaps we found in our state of the art is most of the ontologies the cybersecurity provide don't have any foundational support. So sometimes we depend exactly about which concept, which is the standard being used to formalize this. So this is, we don't have ontological well support to define if something is the same of other thing in another ontology, because they don't have the foundational support. So we depend on the definition they use. This is so important to look this kind of stuff, to look to each ontology and correctly define each term, each concept, each relationship, wherever. So especially in cybersecurity, which we have many standards. It's a lot of definitions, not and not only this, we have many different approaches, ontological approaches for this. So this is very uncommon. So this is why we are providing a tool for doing this job for us. That's great. That's very useful. So up to now, we have no questions in the YouTube channel or in the Discord channel also. So I'm gonna thank you for the presentation, Lenny. Thank you for the clarifications, Beatriz. And we can discuss something on the Discord channel later if you are interested. So now we're gonna move to the next presentation. It's gonna be presented by Christoph. Unifying approach to breakpoint specification. Are you all set, Christoph? So I hope audio works. Okay. So thank you for attending my talk. So, and I'm going to, so my name is Christoph Bockisch, and I'm presenting joint work with Stefan Schulz, Viola Wenz, and Arno Kesper. And so let me first start by explaining what breakpoints are in my own words. So of course you're all skilled developers and know what a breakpoint is. But I like to describe it in this way. It's a breakpoint is a description of a criterion, and when at runtime during the execution a situation comes up where this criterion matches, then the execution is paused and the developer can inspect the current runtime state, the program state, to understand what is going on. And here you see, for example, how you set a line breakpoint in the Eclipse IDE. So you just mark a specific line in a file, and when the code that is compiled from this line is executed, then the execution pauses.
But already in mainstream IDEs, there are a bunch of more ways how to specify a breakpoint, even though line breakpoints are the most well-known, I think. You can also specify a breakpoint on a method. Then when every time when the method is called, the execution is suspended, or when a specified exception is thrown, you can suspend the execution. You can also already define some conditions. So for example, only the 5th time something happens, you want to suspend the execution, or you can specify a predicate which is evaluated in the context of the breakpoint to decide whether to suspend or not. And there's also some research going on to define new ways for specifying breakpoints, and they allow you to access a wider scope of the current program state for the decision, or even to access past execution events. And we have investigated the mainstream IDEs and their facilities, and also the breakpoint mechanisms in the literature. And we have summarized this into a design space of breakpoint definitions. This has 3 concepts, namely the kind of event, like a method execution, line execution, field access, and so on, that happens at the breakpoint. Then the condition that can be specified as a restriction, like the hit count or the predicate, for example, and also some mechanisms allow to specify how to compose breakpoint definitions. But the problem here is that all these new mechanisms always come with a dedicated tool, and also the mainstream IDEs, which also have a disjoint, or they have a large overlapping set of breakpoint features, but they also each have their own features. So when I want to use a specific feature, maybe I need to use a dedicated tool, and I cannot combine the different breakpoint mechanisms. And also when I want to develop a new one, then I have to develop a new tool to provide the breakpoint mechanism, which is also very cumbersome, of course. So we had the idea to develop a unifying approach for specifying breakpoints. And in general, the idea is based on the observation that the execution trace of a program resembles a tree. And we can therefore create a tree during the execution to gradually build up this trace in a structured way. And in this tree, the events that occur during the execution are the nodes, for example, method access, method call, field access, and so on. And methods are something special because their execution has a duration, and while the method is executed, other events can occur, and therefore the nodes corresponding to a method execution have subtrees, as we will see in the example in a second. So let's look at this code listing here. We start with the method main. Of course, execution starts here. So in the beginning, we create a node that corresponds to the method main. Next thing is we invoke the method m. So we add a child because main is currently active. We add a child to this tree corresponding to the execution of m. And while m is executed, the field f is assigned a value. So we add another node as a child of this method m. Then we return and we assign another value to field f, which is not during the execution of m anymore, but during the execution of main. So we add it as a child to main. So this is what happens during execution in our approach. We gradually build this tree while new execution events happen. So when we want to specify a breakpoint, we need to query this tree document. For example, when we set a breakpoint here to this assignment to the field f in the method m, we need to write a query that while the
this trace document, this tree is generated, always checks whether the current node is described, and when the node is added which matches our query, we select this node and then suspend the execution. Yeah, so when this assignment to F happens, the query selects the added node, and then we know we reached the breakpoint. So this is the general idea, but we also need to have a formalism to express the this trace document and the queries. And as a formalism, we chose XML. This is very natural because XML documents already have a tree structure, so that's a very good match. And we define the XML document in such a way that the tag name corresponds to a node in our tree. So the an XML element corresponds to a node, and the tag name of this element corresponds to the event kind. So in this example, you see an element with a tag name call. So this corresponds to a method invocation. And all the relevant information that accompanies the event is stored as an attribute. For example, when a method is called, we store as an attribute the class that declares the method which is called, and the name of the method, and also the line number where the call occurs. And XML is a general purpose language. It has a very large ecosystem. There are many processors for XML documents, for example, XQuery, which can be used to select elements in an XML document, and we use XQuery to express our breakpoint specifications. In this example, you see a query. The double slash means that we search for an XML element that can occur anywhere in the document. It must have the tag name call, and in the square brackets, you can specify a condition. In that case, we require, for example, the attribute name to be isEven. When we investigate the expressiveness of this approach, XML is a general purpose language. It's a very powerful. Basically, it depends, of course, on the information that we make available in the document, and we made sure that we provide all the information that is provided by or that is used by any of the concepts in our design space. So the information is complete. XQuery is a functional language with full expressive power. That means that basically any thinkable query expression can be defined in XQuery. So also here we made a very powerful choice. And then to confirm this, we mapped all the breakpoints in our design space to XQuery. For this, we took each single concept and defined a template for mapping breakpoint definitions of this concept to a query expression. For example, you see the XQuery expressions here for line breakpoints or for the instance filter condition as provided by IntelliJ. Of course, you have to fill in the details. So our template says that you have to specify a condition for the attribute line number, but of course the line number 10 is just an example here. I'm sorry, I have to. Okay. So we also implemented this approach by using Java bytecode instrumentation. That means that we find the instructions that correspond to an event in our design space and insert some code that generates the corresponding XML tag. And whenever an XML tag is added to our trace document, we run the XQuery processor to evaluate all the expressions specifying a breakpoint.
Unfortunately, X-query processors cannot cope with documents that are gradually developed or extended, like in our case. So while the execution still runs, we have an incomplete document, so we needed a few small workarounds to get this to work. But we succeeded, and we can use a mainstream default X-query processor here. In terms of performance, this proof of concept implementation is very slow. So you see we have a slowdown of approximately a factor of 300. There's also a significant memory overhead, which we need to use because of the workarounds, which I briefly mentioned. But on the other hand, we in this way we can provide computationally fully expressive reference implementation that completely matches our direct semantics. There's also an easy way to optimize this, which we already implemented. In the case that the breakpoint specifications are available in advance, we can analyze these and then restrict the instrumentation to those instructions that potentially contribute to the trace in a way that is relevant to the breakpoints. And when we do this in a realistic setting, we could reduce the slowdown to a factor of approximately 3. We still want to further improve the performance, and we think that this is easily possible. XML is very verbose and not very suited for in-memory data representation. It's also, or the X-query processors are also, as I mentioned, not really suited for processing incomplete documents. Therefore, using XML is a nice metaphor, which allows us to easily explain the semantics of this approach. But in the implementation, we can find a better way and avoid this detour via XML. So we already updated our implementation to emit a stream of events instead of building a textual representation of an XML document. And as a next step, we need to implement our new query processor. Then we will also not use plain X-query, the X-query language, but we will develop a domain-specific language for breakpoint queries. This will also have a slightly reduced expressiveness compared to X-query. As I said before, there are some limitations which don't make X-query 100% applicable in our case. Of course, we will still have to show that the expressiveness is still sufficient then. Yeah, so to conclude my presentation, I have shown you the design space, which we extracted from mainstream and research on breakpoint specifications. We identified 3 concepts and 7 sub-concepts for events, 7 for conditions, and 3 for the composition. And we have fully implemented proof of concept implementation that can support the full design space. And we think that by providing such a uniform way of expressing all the different existing breakpoint mechanisms, we enable more research on breakpoints. The uniformity allows you to compare the implementations and the mechanisms. And also when you want to experiment with a new concept, you don't have to implement a new tool from scratch, but you just have to map it to our proof of concept implementation. This is still much too slow, of course, for everyday use, but we think that we have shown that it's fast enough to perform case studies, and we also already have a few ideas and already started optimizing it. Yeah, and that concludes my talk, and I'm happy to answer your questions.
Thank you, Christoph, for the presentation. Very interesting topic. I was wondering if how easy it is to translate the idea of the solution, the concept of the solution. As scientists, as academics, we are always concerned about the concepts, about the abstract idea that can actually be implemented in other scenarios. So how much effort do you think it's needed to implement this kind of solution for other languages and other IDEs, for example? Okay, so the implementation currently is in principle independent of the IDE. So it's just a parameter you have to pass through the Java VM. This approach of instrumenting code is also okay. Of course, it's implemented for Java bytecode, but you could also do it easily for .NET common language infrastructure also. So I think that the actual concept here is having a very expressive query language to express the conditions and then compare this and so on. Well, if it's Java or .NET or whatever, the keywords like public or virtual or whatever will be a bit different, but I think that's not the point. So you would have to change exact attribute names and such when you apply it to a different language. But I think the conceptual results of combining breakpoints, composing them, comparing their expressiveness, that can be done in a completely language agnostic way. Okay, and as your future work, how you think about the evaluation of your solution? How do you think about you could evaluate it to bring a more, how can I say, stronger kind of evidence to support the achievement of your goal? So you think about an evaluation with actual programmers, or you think about kind of a benchmark of a lot of programs and try to explore the expressiveness of the solution? Yeah, so first of all, the current status is that we allow you to express all the existing breakpoints in a new formalism, in a joint formalism. So basically for the developer, nothing would really change. It's really, the target is more the developer or researcher of new breakpoint mechanisms. And I think, so we already looked into this and discovered a few opportunities where this approach already, or where we already see that we can support breakpoints which are not supported, or specifications that are not supported by other approaches yet. And when we go into this direction and also investigate new breakpoint mechanisms, then we would have to make user studies and see if that really helps you to find your bug faster. Perfect. Let me check for possible questions here. So unfortunately, no questions up to now. At the Discord, no questions either. Okay, so if anyone in the session also wants to make some questions for Christoph, feel free to make the questions here in the chat. I can go back later in the end of the session to see if we have some additional questions, or later you can engage the Discord channel so we can provide some additional material. You can have some discussion there also. So thank you again, Christoph, for the presentation. Congratulations on your work.
So Yeah, thank you too. okay, so let's move to the next presentation. The next paper to be presented is uma arquitetura de sistema de informação multiagente orientada a processos. This is going to be presented by Jadi. Okay, Jadi, you can present your slides. I believe Jadi is going to present in Portuguese, as we have been in CIBS. We have 3 official languages in the conference. So, Jadi, it is up to you. You can start. Okay. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Javier Gonçalves, sou aluno de mestrado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. É um prazer imenso estar aqui com vocês, aqui no CIBS. Agradeço a organização do evento de altíssima qualidade, organização também impecável. Agradeço a todos os colegas aí, pesquisadores, estudantes que estão presentes. Hoje eu trago para a apresentação uma arquitetura de sistema de informação multiagente orientada a processos. Esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto com a doutora Vera Maria Werneck, professora na UERJ, com a doutora Flavia Maria Santoro, também professora da UERJ, e com o Claudio Henrique Jambo, que também é um aluno de mestrado. A apresentação está dividida em 7 sessões, né, para facilitar a abordagem dos assuntos. O trabalho propõe uma abordagem de processos de negócio utilizando agentes e informações de contexto. Nessa abordagem é utilizada um sistema multiagente, são 2 agentes, a gente nomeou o sistema de ADAPT, adaptação por agentes, e ele tem 2 agentes, um que é o communicator e o outro que é o executor. E esses agentes eles são baseados em crença, desejos e intenções, BDIs, né? BDI, com a premissa de monitorar e realizar a adaptação dos processos de negócio em tempo real. Ou seja, ele integra com PAIS, com Process Aware Information System, um IAL ou um Camunda, por exemplo, um sistema de gerenciamento de processo. E ele também tem a parte de sensores e informações oriundas de uma ontologia que a gente criou, uma ontologia de domínio de processo. Os processos de negócio de uma empresa, eles precisam frequentemente, né, além de serem criados e serem mapeados, eles precisam evoluir, né? Eles precisam que você analise, que você melhore eles. E cada processo ele tem um ambiente de informação, ele tem um contexto de informação. Então, o que acontece é que cada ambiente ele tem um grupo de informações. Tá? Então, se eu estou falando de um ambiente marítimo, eu tenho informações do ambiente marítimo. Se eu estou falando de um ambiente de alimentação, eu tenho informações de contexto daquele ambiente de alimentação. Bom, o problema está, né, nos processos dinâmicos, né? Os processos nem sempre eles seguem o mesmo caminho.
Então, você está executando uma instância de um processo, mas aquela instância daquele processo pode estar com uma temperatura, com uma velocidade de vento, com uma condição da maré, diferente das outras instâncias que você executou. Ou seja, nem todos os processos vão seguir aquele caminho que você, aquele caminho feliz que você identificou e que você mapeou lá durante a fase de criação do processo. Então, esses fatores externos, eles podem influenciar a execução de uma instância do processo. E o sistema PAS, ele não tem ferramentas para poder tratar essas exceções. E aí, a nossa proposta é integrar o sistema PAS, no nosso caso, a gente está fazendo com Camunda, integrar o sistema do PAS com os agentes, o communicator e o executor, para fazer esse tratamento de exceções. Ou seja, o agente ele vai monitorando, vai analisando as informações de contexto e vai tomando as suas decisões e auxiliando o PAS a concluir a sua operação. Bom, essa arquitetura, como eu comentei com vocês, ela foi desenvolvida pensando na integração com o PAS, né? Então, aqui a gente tem o Process Aware Information System, em PAS, e aqui nós temos o ADAPT, com os dois agentes, o Communicator e o Executor. Adicionalmente, nós obtemos informações de contexto oriundas de uma ontologia de domínio. Então, essa ontologia, ela é carregada para dentro do agente, passa essas informações para o agente, ao invés de virem todas as informações do PAS, e a gente consegue enviar essas informações, tratar essas informações, atualizar, carregar essas informações para os beliefs dos agentes. E nós também temos os sensores externos que trabalham junto com os agentes, que é para pegar informações do momento da execução. Nesse processo que nós estamos demonstrando, de atracação de uma embarcação, a gente está usando dois sensores externos, um que é da velocidade do vento e o outro que é para tratar a velocidade da corrente marítima. Estamos fazendo também a integração da ontologia com os nossos agentes através do OWL API dentro do Java. A solução toda está dentro de Java e fizemos a integração da ontologia de domínio via OWL API, ela foi criada no Proteger, e os agentes nós criamos eles dentro do Jadex. Então, foi uma decisão que a gente teve de criar os agentes dentro do Jadex e utilizar o Java. Nós tínhamos como base um outro trabalho que ele utilizava planejador, né, de planos, e nós substituímos os planejadores de planos pelo BDI. O PAS nós começamos utilizando o IAL, e depois nós percebemos que o Camunda tinha mais opções para a gente poder manipular e trabalhar, então a gente mudou para o Camunda. Basicamente, o funcionamento, né, dos beliefs e das goals do agente, essas informações elas podem ser obtidas ou através de sensores ou através do PAS. Então, nós temos aqui a comunicação do PAS, o
PAIS ele fica constantemente mandando elementos de contexto. Os elementos de contexto são informações do que está sendo executado, da ID da tarefa que está sendo executada, dos valores que estão sendo tratados. E os agentes, analisando as suas beliefs e as suas goals, conseguem identificar se houve alguma violação, né? Então, os agentes, eles obtêm essas informações de contexto a partir de sensores, a partir do PAIS, carregam informações a partir da ontologia de domínio e ficam analisando as suas metas e as suas crenças. Então, essas informações de contexto, elas podem mudar uma meta ou, na verdade, não mudar a meta, né, mas agredir uma meta do agente, e aí ele verifica se existe algum plano que ele possa executar. Se existir algum plano que ele possa executar, ele executa o plano e retorna para o PAIS, no caso o Camunda, qual caminho deve ser seguido, qual tarefa deve ser seguida pelo PAIS, qual a tarefa dentro do processo. Se fizer uma alteração numa belief ou numa goal, mas não tiver um plano a executar, o agente só informa por PAIS, continua no caminho padrão do processo, não vai fazer não vai executar nenhum caminho alternativo dentro do PAIS. Aqui nós temos o modelo Goal Model, né? Então, nós mapeamos aí, analisar a execução do processo, obter elementos de contexto, atualizar os elementos de contexto, analisar os beliefs, os goals, identificar situações e propor a adaptação. Nós utilizamos para a construção do Goal Model, nós utilizamos o Agent Tool, que é uma ferramenta que é integrada com Java, e a metodologia utilizada foi a metodologia OMASE. Então, nós temos dois agentes, aqui é um modelo de classes, né? Nós temos dois agentes, o Communicator e o Executor, e nós temos aqui o sistema externo, né, o PAIS. Então, basicamente, o funcionamento ele vai enviando os elementos de contexto da execução, o agente comunicador ele vai verificando, analisando essas informações, se identificar uma exceção, ele pergunta para o executor se tem algum plano, se tiver esse plano, ele retorna o plano, e aí manda a informação do novo plano que é para ele ser executado, um novo caminho que é para ser executado. Caso não identifique nenhuma exceção, ele só manda o PAIS continua o caminho padrão. Aqui nós temos o Role Model, então nós temos aí os dois agentes, nós temos as roles, nós temos as goals. E nós implementamos ele no PAIS Camunda, né? Nós implementamos o ADAPT no PAIS Camunda. Basicamente, é um processo de atracação. Esse processo de atracação ele vai sendo monitorado pelos agentes e vai fazendo a aproximação da embarcação até a embarcação estar completamente atracada no pier. Ou, caso ocorra uma situação anômala, que não possa ocorrer a atracação ela é cancelada. Exemplos de momentos que uma atracação pode ser cancelada é quando tiver um
velocidade do vento muito forte, que coloca em risco o processo de atracação. Aí nós temos o fluxo interno dos agentes para adaptação dos processos, né? Então, ele inicia lá no PAIS, ele envia as informações de contexto, essas informações são passadas, são analisadas, são coletados elementos de contexto, são identificados se há alguma mudança no believe, nos desejos do agente, se a gente tem plano, como que continua, se tem um plano, então implementa essa solução de workaround. Aqui é uma visão um pouco mais gráfica, né? Então, nós temos ali o ambiente que a gente implementou, o barco está distante do pier, ele vai, o PAIS, o gerenciamento do processo, vai se comunicando com o ADAPT, vai obtendo informações tanto da velocidade do vento, quanto a velocidade da maré, e o barco vai se aproximando do pier, até ele concluir a atracação ou cancelar a atracação por alguma situação que não é seguro a embarcação atracar. Processo de comunicação do PAIS, ele é basicamente por TCP e IP, as portas 8080, 3000, e internamente entre os dois também por socket TCP na porta 4000. Nas simulações que a gente realizou, nós testamos o pier que não comportava uma embarcação, corrente marítima e velocidade estavam acima do tolerado, apresentamos situações desfavoráveis também, tanto da corrente marítima quanto da velocidade, que daí ficaria mais perigoso. Situações que ocorreram mudanças climáticas durante a atracação, a embarcação muitas vezes demorava para atracar, então ficava aguardando uma melhoria do tempo, e com condições favoráveis também, tentamos testar todos os ambientes possíveis. O resultado desse trabalho é tentar ampliar o conhecimento em processos de conhecimento intensivo, KIP, utilizar agentes capazes de monitorar e tomar decisões utilizando o BDI, permitir a execução de processos e fazer mudanças nessas instâncias desses processos em tempo real e tratar isso com agentes, né? Existem outras formas de tratar, mas a gente escolheu tratar com agente, lidando com informações de contexto. Na execução desse trabalho, a gente também teve outras linhas, a gente andou por PROM 69, redes Petri, IAL, PI PDL, SAPA PDL. Tivemos outras ferramentas e, no final, nós acabamos indo pelo Camunda, utilizando BDI, Java e Jadex. O que eu tinha para apresentar aos senhores era isso. Obrigado, me coloco à disposição para perguntas. Bom, obrigado, Gigi, pela apresentação. So, I'm switching to Portuguese to make the questions for Gigi, and later I will have some information regarding the next sessions. Gigi, eu achei bem interessante o seu trabalho. Fazia algum tempo que eu não via, não sou da área de agentes, mas fazia um tempo que eu não via trabalhos na área de agentes. Vocês chegaram a cogitar outras tecnologias ao invés de agentes? Por exemplo, me parece que a solução de vocês lembra muito aquelas arquiteturas de controle, né? Até por isso vocês estão usando a ideia do BDI, né? Vocês pensaram em utilizar essas arquiteturas de sistemas autônomos, como MapK ou coisas parecidas? Não, nós não chegamos a olhar essa parte, não, Breno. A gente olhou apenas para fazer através de módulos, né, dentro do próprio Java,
e a utilização dos agentes com BDI, né? Os módulos, a gente tinha visto um trabalho da doutora Vanessa Nunes, que eles fizeram um ambiente muito parecido, e só que eles utilizaram SAP, DDL, né, e módulos dentro do Java. E aí a gente optou por trabalhar com o BDI, né, e os agentes no JADEX. E, além disso, a gente está até, assim, trabalhos futuros, a gente está agora expandindo para fazer interação com o usuário para tomadas de decisões em eventos que sejam anômalos, né, na execução do processo, que daria a oportunidade para pessoas experientes em, por exemplo, no pier ou no mar, tomar uma decisão junto ao sistema. Temos uma pergunta ilustre aqui da Dayana. Ela diz trabalho muito interessante. Ela pergunta se as avaliações são sempre por simulação, se tem alguma outra forma de avaliar, né? Imagino que o sistema não seja tão trivial para você fazer testes, né? Porque você tem uma série de elementos físicos aí envolvidos que dificultam um pouco o teste, mas se tem alguma outra forma de você avaliar até mesmo o comportamento excepcional dos agentes, tentar provocar os agentes não necessariamente por simulação. É uma pergunta relevante. Depois eu também queria saber um pouquinho mais sobre o ambiente de simulação que vocês usaram. Nós só conseguimos... boa pergunta, né? Nós só conseguimos fazer por simulação, por enquanto, tá? Nós não temos nenhum caso prático de conseguir fazer a atracação num pier de um objeto físico, de um navio mesmo, né, num pier. Então, a gente está só fazendo por simulações, esses valores são usados através de sensores, esses sensores também para evitar, se eu botar um sensor agora de corrente marítima e ir lá para o meio, né, para captar essas informações, eu não vou conseguir informações, então eu preciso gerar essas informações através de simuladores, né? Então a gente pega funções randômicas e fica gerando funções randômicas de velocidade do vento e de velocidade da corrente marítima e combinando esses dois grandes fatores para fazer os testes. Ok, deixa eu ver se encontro mais perguntas por aqui. No Discord estamos com pouca atuação. O ambiente de simulação que vocês usaram é o quê? Vocês implementaram um simulador próprio? Vocês usaram algum simulador existente? Não, nós utilizamos um simulador dentro do Java. Nós desenvolvemos um simulador para essas funcionalidades dentro do próprio Java. Certo. Será que temos... Acho que não temos mais perguntas, por enquanto. Peço para você dar uma olhada no Discord daqui a pouco. O pessoal, às vezes, chega um pouquinho atrasado, assiste um pouco depois as apresentações e tem perguntas por lá, às vezes. Tá? Bom, de qualquer forma, obrigado, Gigi, pela apresentação. Tá? Eu que agradeço aí a todos a oportunidade. Obrigado. Ana parabeniza novamente a apresentação aqui e manda um grande abraço para a Vera. With this presentation, we close the session, the technical session on architecture and development. So we're going to have a lunch break now, and then we come back for the technical session 5 with the topics on agile and estimation. Okay. So thank you all for the questions. Thank all the authors for the presentations. We have great work here presented today. So see you in the next session.